Hörmətli həmkarlar, sabahınız xeyir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz təlimimizə. İndi başlayacaqdır. Sabahınız xeyir, Fariz müəllim. Onu da qeyd edeyim ki, başlayanda tərcümə var. Zəhmət olmasa orada həm görəsiz yəqin ki, aşağıda tərcüməni, orada Comen, yəni Almanı seçsəz Azərbaycan dilində qulaq asa biləsiniz. Texniki səbəblərdən Azərbaycan yox, Alman çıxır. You can use German channel for listening to Azerbaycan interpretation. Q&A'də də hər hansı bir sualınız varsa perspektivdə yaza bilərsiniz. And there is a Q&A option for you to ask any question you want to ask. Chatdan da artıq Fariz müəllim istifadə edib, yəqin ki, hər bir iştirakçı bilir. There is a chat function that allow you to communicate. Üzr istəyirəm, indi mən Fariz müəllimlə danışdım telefonda, kiçik bir izahat vermək zəruriyyəti yaranıbdır texniki məsələlərlə bağlı. İştirakçılara qeyd etmək istəyirəm ki, hər birinizi burada biz görürük və 19 nəfər əməkdaş qoşulubdur. Fariz müəllim də dediyi kimi, yəni dəvət edirəm bütün əməkdaşlar qoşulubdur. Sadəcə olaraq buradakı sistem elədir ki, yəni iştirakçılar bir-birlərindən və yaxud da ki, təlim iştirakçıları ilə canlı ünsiyyətdə ola bilmirlər. Nəzrin xanım chatda qeyd elədiyi kimi sual və cavab Q&A bölməsindən sualların yaza biləcəklər və there is one technical announcement is that we have two types of participants. One of the type is panelists, another attendees.
attendees and panelists cannot communicate to each other directly. You can have this communication through Q&A section. Onun üçün hər hansı bir narahatçılığa əsas yoxdur və qeyd elədiyim You kimi don't have burada to worry tərcümə about də that. var. This Azərbaycan is dilində how the tərcümə system works. We olunacaqdır. have Hər hansı also bir interpretation. sualınız olarsa canlı Should you have any prosesdə yaza questions? bilərsiniz və biz o sualları cavablandıracağıq. Qısa So müddətdən basically, you sonra can təlimimiz başlayır. type your question. We will collect all these questions and communicate the answers to you. We start the actual event shortly. Artıq yoldaşlar qeyd eləyirlər. Bəli, Özal Rüstəmli, sizi biz görürük. Hazırki mərhələdə iştirakçıların səsi eşidilmir, qeyd elədiyim kimi. Ancaq panelistlərin səsi eşidilir. Biz suallarınıza da cavab verəcəyik. Yəni suallar hamı üçün təxminən eyni olduğundan ki, ilk suallar səsimiz eşidilir, sizi görürük. Yəni siyahıda bütün iştirakçılar görsənir ki, kimlər təlimə qatırıblar. Qeyd elədiyimiz kimi hazırda səsli əlaqə yarada bilmirik iştirakçılarla, amma ki siz bütün təlimçiləri dinləyəsiniz burada və ona uyğun olaraq da suallarınızı bu bölmədən yaza bilərsiniz. Yəni artıq Orxan Binnətzadə istifadə eləyir. Təranə xanım Heydarova istifadə eləyir, Cavid müəllim Qədimov istifadə eləyir, Özal müəllim istifadə eləyir sual-cavab bölməsindən. İştirakçılar... I can already see some participants are using the section function. Yəqin ki, bütün iştirakçılar qoşuldu. İstəyirsiniz, mən bir-bir qeyd edeyim. I guess we have all the participants Əli İskəndərov, here. Reyhun Səlimov, Let me Elburus Rüstəmli, go through the list. Elman Əmrahov, He's now mentioned Elvin all the Neymətli, attendees that has joined. Qoşulub, İlqar Pənahov, Cavid Qədimov, Orxan Binnətzadə, Özal Rüstəmli, Şirin Hacı Məmmədova, Təranə Heydarova, Tural Nağıyev, Ülvi Abışov, Ürfan Nəbiyev, Vüsal Hüseynov. Ürfan müəllim, yəni qeyd elədiyim kimi yenə eyni suallar gəlir. Burada siz təlim iştirakçılarının hər birini görəsiniz, onları dinləyəsiniz ingilis və yaxud Azərbaycan dilində. Qeyd elədiyim kimi Azərbaycan dilində dinləmək üçün burada yəni Alman dili bölməsini seçəndə o avtomatik olaraq Azərbaycan dilində sizə tərcümə verəcəkdir.
o texniki məsələ olub, alman dili görsənir orada və hər hansı bir suallarınız olarsa, cavab bölməsinə indi yazdığınız kimi yaza bilərsiniz. Sizlərin burada adları görsənir iştirakçı kimi, yəni biz görürük hər bir iştirakçının adını. Amma sual-cavab bölməmizdə də qeyd etdiyimiz kimi, buradakı hər bir sualınızı təlimin gedişində də yaza bilərsiniz və onlar cavablandırılacaqdır. Ona görə qəti narahat olmayın. Keep on repeating the information about availability of this Q&A and chat functions, and the interpretation is provided. You can switch to German channel, which is the only option we can use now for channel of the languages. Yəni burada belə hiss edirəm ki, narahatçılıq odur ki, siz özünüzün görünməməsindən narahat olursunuz. Sistem belədir. Yəni qəti ondan narahat olmayın. Yəni bu hazırdakı proqram elə qurulubdur ki, siz təlimçiləri dinləyəsiniz. Yəni onun üçün iştirakçıların görünməsi məsələsi ilə bağlı narahatçılıq yoxdur və siz dinləyə bilirsiniz, səsi eşidirsinizsə problem yoxdur. Bununla bağlı zəhmət olmasa, əgər səs və yaxud tərcümə ilə bağlı hər hansı bir probleminiz varsa, təlim başlamamışdan onu bildirin, onu yoluna qoyaq. Tercüməçi olarak geçelim. Azərbaycan iştirakçılar eşitsinlər səsimi. İstəyirsiniz ki, elan hamı keçsin Azərbaycan kanalına. Bəli, onu da qeyd edeyim ki, təlim yazılır. Bununla bağlı bir narahatçılıq yoxdur. Ürfan müəllim, siz səsi eşidə bildiniz, yoxsa səsinə bağlı problemi həll olunmadı? Aha, Ramin Babayev, sizin üçün... Bəli, bəli. Bir əməkdaşda qoşulub Ramin Babayev. Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyindən Ramin Babayev, Ürfan Nəbiyev bəli, qoşulublar. I see on the list that Urlan Nabayev is registered 3 times. There are 3 persons there, or just one person from 3 different devices? Ürfan müəllim, sizin adınız 3 dəfə qeydiyyatdan keçibdir. Amma mənə belə gəldi ki, digər əməkdaşlar da sizin adınızdan istifadə edərək, yəni daxil olublar. Səhv eləmirəmsə, Ramin Babayev, çünki... At least one of the persons under the same name is a different person. Yəni, fərqli yoldaşlardır da, 3 İrfan Nəbiyev var.
Amma belə anlaşılır ki, fərqli yoldaşlar qoşulub oradan. Yes, this is registered one name, but there are 3 different persons there. I think that the project documentation will be good, that those different persons will rename themselves or their devices. Ramin müəllim, mümkündür siz öz adınızla daxil olasınız. Çünki siz Ürfan Nəbiyev adı ilə daxil olmusunuz, o yoldaşlarda bir qədər çaşqınlıq yaradır. Həm də ki, sənədləşdirmə baxımından sizin adınız düşsün qeydiyyata. İştirakçıları bir daha xatırlayayım. Əgər kimsə səsi eşitməsə, xahiş eləyirəm yazsın. Abdullah Kərimov, Əli İskəndərov, Anna Sindik, Ceyhun Səlimov, Elbrus Rüstəmli, Elman Əmrahov, Elvin Nemətli, Elvin Səfərli, Fariz Əhmədov, İlqar Pənahov, Cavid Qədimov, Orxan Binnətzadə. Xahiş edirəm, hər hansı bir yoldaş səs eşitməsə və yaxud hər hansı bir texniki problem olsa yazsın. Özal Rüstəmli, Şirin Hacı Məmmədova, Təranə Heydarova, Tural Nağıyev, Ülvi Abışov, Urfan Nəbiyev. Qeyd elədiyim kimi, Urfan müəllim, sizin adınız 3 dəfə dalbadal gedir, amma belə başa düşdüm ki, başqa yoldaş var orada. Vüsəl Hüseynov. Çünki burada da Ramin Babayev qeyd edibdir ki, Urfan Nəbiyev adından daxil olub, ona görə. Əsas burada bir texniki problem Urfan Nəbiyevdə qalıb. Digərləri ilə bağlı ümid edirəm ki, hər şey qaydasındadır. Bəli, bəli. Rami müəllim, siz bizi görüb və eşitməlisiniz. Sistem elədir ki, qeyd elədiyim kimi, biz sizin səsinizi eşitmirik, yazılı şəkildə əlaqə saxlaya bilirik. Yəni ki, Q&A-dən biz əlaqə saxlaya bilirik. Amma orada sadəcə sizə link göndərilibsə, öz adınızı qeyd eləməklə girə bilərsiniz. Yəni, Urfan müəllimin adından girməsəz də olar. İndi bizim ekspertlərimiz çıxışa başlayanda Azərbaycan dilində qulaq asmaq üçün qeyd elədiyim kimi tərcümədən istifadə edə bilərsiniz. Görəsiniz, burada ekranın aşağısında İngiliz yazılıbdır. Orada German, yəni Alman dilini qoysaz, hər hansı bir problem yoxdur. Tərcümədən istifadə edəsiniz.
Siz Q&A bölməsində yazın Elvin müəllim Səfərli. Sualınız varsa orada müraciət edə bilərsiniz. Q&A, çatın böyründə zəhmət olmasa. Deməli, Urfan Nəbiyev adından 3 nəfər daxil olub, belə anlaşıldı. Ramin Babayev, Asif Həsənov və Urfan Nəbiyev. Yasik, everyone registered. All right. Let us start. Yeah, okay. Okay. Thank you, Ramil. Good morning, everyone. Thank you for joining us and participating in the event organized by the Rural Business Information System Sabahınız xeyir. Bizim layihəmiz tərəfindən təşkil olunmuş tədbirə qoşulmanıza görə mən sizə minnətdarım bildirirəm. Bugünkü tədbirimiz seminardır və İqtisadiyyat, Kənd Təsərrüfatı Nazirlikləri nümayəndələri, kiçik təşkilatlar və digər qurumların nümayəndələri bugün burada iştirak edir ki, bu təşkilatlar ümumiyyətlə layihə tədbirlər olunubdur. Project focused on integrating rural business information in Azerbaijan. The project is focused on making the most of the information and integrating different sources and means of information in Azerbaijan related to rural business, which embraces not only agriculture, but it's also about rural dwellers, it's about institutions and different stakeholders who want to benefit from information which may cause the better business. The main beneficiary of this project are institutions, are mainly Ministry of Economy, Ministry of Agriculture, and they are the beneficiaries, but there are numerous stakeholders, which I listed already, but also I should stress there are also the farmers' organizations and business organizations. Let me say that today's agenda will be slightly changed because this course is quite intensive. There will be three very, let's say, broad and intensive presentations by Mr. Andrzej Hałasiewicz, the trainer and the expert on rural development. But there were also participants will be, I believe they will be a bit exhausted after the certain part which needs a lot of concentration from them. Therefore, at 11:30, I will announce a 15 minutes break and we start again at 11:45. But this is the only change to the agenda. Let me also say thank you very much to Ramil, who was so kind to start this webinar with a presentation listing the participants and checking is everything, and instructing
you and us about how we will proceed technically with this workshop. Let me go quickly to Mr. Andrzej Hałasiewicz, who is the trainer and the expert, and he will run today's sessions, thematic sessions. First one will be about the concepts of rural areas in European Union and in the world, the review of the definitions and key aims of developing the rural policies. This is like the background information. The second session will be about implementation mechanism, of policy implementation mechanism, the key steps, and something what we call the technology of implementation. And after the break, there will be the third session, which will be about the data and information needed for rural development programming, which is mainly sources of data, Məlumatlar burada əhatə olunacaqdır. Yəni məlumatların mənbəyi, doğruluğun yoxlanılması, yəni proqramlaşdırmaya, tədqiqat və təhlil nəticəsində nə cəlb olunmalıdır və ümumiyyətlə kənd ərazilərinin inkişafı proqramının əsas komponentləri əhatə olunacaqdır. Dediyimizin hamısı təcrübəsinə əsaslanır, çünki layihə Avropa Birliyi tərəfindən maliyyələşdirilir və bunu da vurgulamaq lazımdır. Nəticə etibarilə during the session, the presentations, you are absolutely invited to send messages through the buttons chat and questions and answers, and at the possible moment, the expert or the experts will answer your questions, let's say, immediately, almost immediately. But the last session about questions and comments is more about general issues. It's about the general approach to rural development and planning, policy, and programming the process. We plan to close up the session by 12:50, 1 o'clock. So I hope you will manage to not to be too tired after such an intensive meeting with us. Let me now invite Mr. Andrzej Hałasiewicz to start the first presentation. And the first session on the concepts of rural areas and definitions. Andrzej, the floor is yours. Thank you very much, Jacek. Ladies and gentlemen, it's a pleasure for me to meet you in this virtual way. Definitely, I would prefer to meet you in reality, to be in Azerbaijan in the conference room, to see you, to have a possibility to have informal chats and so on. But it's our reality in which we need to find a way to communicate and work. Let me say at the beginning that I will try to share with you my approach to rural development, but I think that, you know, at least for me, it's most important what kind of questions you ask yourself after my presentation. Even you will not find an answer from me, but asking question yourself is important because you will find a way to answer yourself in one or another way. Let me move to the first presentation.
I will share my screen with you. Usually it takes a little time. Hopefully it will work smoothly. Okay, do you see my screen? Yes, Great. we can see. Great, thank you. So concepts of rural areas in the European Union and in the world in general. Quite often I will refer to the OECD because this organization of Economic Cooperation and Development is doing a really great job for developing a concept how to support, how to understand and support rural areas. What is important that in rural areas in general, we have some shift from agriculture as the base of the rural economy to other activities. So in fact, rural development quite often is about stimulating non-farm economic activities in rural areas. Not only, but this is very, very important element. It is the plan of my first presentation, the first session today. So I will try to tell what I understand by sustainable rural development, and then briefly about approaches of different international organizations. So Food and Agriculture Organization, Organization of Economic Cooperation and Development, World Bank, European Union. And in fact, the concluding part will be your discussion with Rami. So first of all, we have to remember that our planet, the world, for quite a long part was very, very, very rural. Look at the figures about agricultural employment in United States of America and Western Europe. That in the 19th century, 75% of the labor forces had been involved in agriculture. And how it was going down to now, in some places, even around 1%. 1% of labor forces is involved in agriculture. So, in fact, as Jeremy Rifkin defined it, that some kind of end of work. Of course, it's not the real end, but what we need, just 20% of the population could produce for the 100 people living in rural areas, and in the future it could be even less because machines, robots will do a job. We observe it already now that automatization is present in many different places that previously the humankind, our hands had been necessary. So what is sustainable rural development? The problem is that each word in this sustainable rural development is problematic to some extent. First of all, is a problem with rurality. I don't know how you define it in Azerbaijan, but in Poland we are using this just administrative division. In Poland, everything what is not town, it's not a city,
is village or is rural or rurality. But it's not very useful when we are thinking about development policies and we are thinking about the way how to support rural inhabitants for improving their life and increase the quality of life. So quite often is used the density of the population, or how OECD is doing it now is distance to the local and regional centers. So the next meaning of rurality is that as I tried to show it at the beginning, that it was something like equilibrium, that rural means agriculture. Today it's not true. In many places, in rural areas, in villages, living people who are doing quite different, that are dealing with quite different activities. The next meaning of rurality is culture. So rural culture, the special rural lifestyle. It's changing with the course of time, but still something what is very, 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 very important. And philosophical meaning of rurality. So you are rural in your head. It's my case. I am a rural man. Even I spent a lot of time in the capital of Poland and some capitals of the Europe. The next problematic word is development, the concept of development. So it's an action towards economic, culture and social differentiation within specific... Daha sonra inkişaf ne demektir? Bu iqtisadi, mədəni, sosial diferensiasiyadan söhbət gedir. Bu bir qədər müxtəlif bir məsələ. Bəzi insanlar bunu eyni şey kimi başa düşür, amma yaxın baxsaq bu fərqli bir şeydir. Bu bir progres konsepsiyasıdır ki, burada düzgün inkişaf, doğru inkişaf, yanlış inkişaf kimi anlayışlar burada əhatə olunur və üçüncü söz davamlılıqdır. Davamlılıq nə deməkdir? Bu ümumi of development. So the sustainability is when we have a good balance of those different parts of this sustainability concept. It is also some kind of the opposition to modernization, because modernization led to urbanization, industrialization, westernization, which some people are thinking that it's caused at least some troubles. So what is this equilibrium about? What are those pillars of development? So this economy, community, social aspect, nature, environmental aspect, and culture. So essential is the synergy between them. And when we are thinking about sustainable development and sustainable rural development, we are thinking about present, but also the future. So in the European Union, the next programming period will focus very much of this present and future, when the European Union is starting to implement the European Green Deal. And I believe that development would be more sustainable than today. So what the situation
when development is not sustainable. When something is missing, that we have only economic and social aspect of development, so this modernization of rural area in so-called socialist countries. We experience such development, which wasn't sustainable. Then we have social utopia when we forget about this economic aspect development. So development always should have a good economic background. Other, it will be unstable and artificial. So we have to remember that someone has to pay bills. When we forget about nature, we already destroyed many places by overcrowded massive rural tourism. Many attractive rural spots lost their value because this massive tourism. And when we forget about social aspect, also it's not sustainable. We observed such cases in suburban places that, you know, we are losing this social and cultural aspect of development. On this chart, I try to show how it changed with the course of time. So agriculture, this food production is going to be, let's say, less important than it was some time ago in the previous centuries. And now rural areas are more, not only agricultural, but these non-agricultural functions are growing. So it's more now living space for recreation, for different kind of social services. The culture and landscape is more and more important. But in fact, in many places in the world, we have a great concentration of the population in urban centers or places with a high density of inhabitants. So in the case of Australia, Canada, you see that most population are living in density populated urban areas. In Poland, the situation is not so bad. We have a similar situation to Germany, that still in rural areas we have villages, we have small and medium-sized towns where people are living, and those places are quite alive. But of course, European Union and Poland as well, we are facing depopulation mostly in remote rural areas. So largest urban regions in Greece, there's a high density populated places, and as you can see yourself, in different places, it's similar situation. So, for example, in Portugal, this region around the capital, Lisbon, is inhabited by 1/5 of the Portuguese population. So, how it looks in general in rural and urban areas. In remote rural area, we observe the constant processes of the population. So, aging of the population, low activity and high level of unemployment, low human capital, and in general structural problems. The services are disappearing and so on.
Then, of course, we have this development of cities, which also cause some problem. But what we observe in many places, the people are moving from center of the cities to rural areas, but not those remote rural areas, but to accessible rural areas. And here we observe the growth of the population, growth of the number of inhabitants. Those people who are moving from the town, usually they commute, or now some of them are working remotely. So here we have the life rural areas, but also with some problems as well. But in general, in many places, we observe a quite positive, good development. So due to new technologies and communications techniques, there is, let's say, a new chance for those remote rural areas. So development is possible without the necessity to concentrate resources in one space. Because so far, in general, it was something like equilibrium between development and concentration. That the development we observed mostly in the place with high density of inhabitants. It is the reason why we observe so high level of development in the Silicon Valley. But on the other hand, today we observe that there is a great development in Finland. Finland is, the whole Finland is very, very, very rural. So rural development is possible today because we can find a way to remove this obstacle of space, of remoteness. Very important are urban-rural relations. It's very, very, very important to find a good balance. It's not easy because urban centers are big and because of the voters are living there, and politicians follow rather needs and voices of urban inhabitants. But we need to find a tool to create a good balance in these relations. So how food and agriculture organization look at the rural development? FAO focused on agriculture for many years, for agriculture itself. But nowadays, the accent is also switched a bit, and the organization see rural development as a very, very important element for rural inhabitants, but for development of agriculture itself. So because sustainability have those two legs, let's say, agriculture and non-farm economy, it's important for good, well-balanced rural development. Also because in many places, agriculture, let's say, is overcrowded. It means that much more people are involved in agriculture when it's needed. When you have too much labor forces in agriculture, you need to pay for it in some way, in one or another way. The efficiency of agriculture is lower. So you need to move this unnecessary part of the labor forces to other non-farm economic activities. Otherwise, the cost of the production in agriculture will be too high. Let's us look at
OECD, Organization of Economic Cooperation and Development. So what makes a rural community a good place to live, work, run a business, and just set up your family life and grow old there? There is a variety of factors, from the quality and the accessibility of services. So when you have the children, schools are important, the healthcare is important for everyone, environmental amenities, good conditions, opportunities to start and grow business, and to simply have a good society and good governance and a good, well-prepared, accepted community leaders. A holistic lens on rural development, it's an important element. So what does it mean, this holistic lens? That in fact, rural development, it's not the issue of Minister of Agriculture, for example. It's the interest of many different, let's stay with this ministerial structure. For example, Minister of Education, Minister of Health, and so on. Everyone should think what the law which is introduced, what solutions, what institutional arrangement is placed, should be also checked from the point of view how it will impact rural development. So this holistic approach to rural development is very important, and the OECD it's stressing it very much, and you could find a lot of good literature on the OECD website. So the place-based policies should deliver well-being to all. This place-based policies means that there is no, one size fits for all. You always need to adjust the policy instrument, the development instrument, to the specific place. So it is the reason why in the European Union it's implemented the mechanism community-led local development. So the community themselves, the local community, knows what is needed in the given place. So place approach and policies. Multi-level governance, sound multi-level governance, and community-led development. This multi-level governance, it's very important. And also we need to prepare rural areas for those new technological, demographic, and environmental change. What does it mean? That this modern technology which we have, if you want to be the wide use, some part of the population need a technical assistance to prepare themselves for it. We have to be prepared for demographic changes, the aging of rural areas, and environmental changes as well. So what's now that's extremely important. We need to adjust to the climate changes, and also in the case of rural areas and agriculture, not only adjust to the changes, but by try to also implement the cultivation which could at least stop those climate changes or limit them at least. We need to address the diversity of challenges and opportunities facing rural areas, and be informed by sound evidence and data at the right scale. It is what is our project about, to help to
to assist you to build up this good sound evidence data system that you could better manage your rural development. In the European Union, there are three objectives of common agriculture policy, because rural development is mostly the part of the common agriculture policy. But please remember that the rural areas have the rural area are under influence of also a different European Union policies as well. But this is, let's say, the main instrument. So what we observe with the course of time that the shift from agriculture to agriculture and rural development, what we call the second pillar of common agriculture policy. So those three objectives, of course, is agriculture, so fostering the competitiveness of agriculture, but also ensuring the sustainable management of natural resources and taking care on climate, and achieving a balanced territorial development of rural economies, communities. So it is the European Union approach under which we take care of rural development very much. In practical terms, rural development programs are drawn up with references to some specific priorities. They are changing with the course of time, but I think that those more or less are showing the area of focus. So knowledge transfer, innovation in agriculture, and forestry and rural areas. So now in the European Union, the AKIS concept, agriculture knowledge and innovation system, it's a very, very important element that, you know, to create innovative solution, but also implement them into the practice in the forestry and rural areas in general. Farm viability, competitiveness, sustainable management of forests. So this is the next focus area. Food chain organization, animal welfare, it's important element. Risk management and agriculture, ecosystem related to agriculture and forestry. In the common agriculture policy, we focus very much. The common agriculture policy is quite a lot about the way to compensate, to pay farmers for their public goods which they deliver, taking care of an ecosystem. Resource efficiency, low carbon, climate resilient economy, social solution, poverty reduction, and economic development. Thank you very much. If you have any questions or comments, Rami Hussein will moderate this part of the first session. Thank you very much. Çox sağ olun. Diqqətlə dinlədiyiniz üçün mən də sizlərin hər birinə təşəkkür eləyirəm. Və ilk sual əslində Fariz müəllimin bir sualı vardı. I would like to express my appreciation for listening very carefully. First question comes from Fariz. Əslində Fariz müəllim özü qoşulubdur və sualın özü də verə bilər canlı şəkildə. Fariz müəllim, buyurun, sualınızı ilə səsləndirin, yoldaş cavab versin, həm də əməkdaşlarınız üçün də maraqlı olacaqdır. Salamlayıram mən hər kəsi, iştirakçıları görə bilmirik bir-birimizi, amma bilirəm ki, hamı qoşulubdur, dinləyir. Hər kəsin sabahı xeyir olsun. Sualım ondan ibarət idi ki,
4 dayanıqlı kənd yerlərinin inkişafı demək anlayışını başlayanda 4 səviyyəsini qeyd elədi. İqtisadi, sosial, mədəni və bir də ətraf mühit pillələrini. Mənə maraqlıdır Avropa İttifaqı üçün mədəni inkişafı, cultural hissəsi, yəni Avropa İttifaqında o nə anlama gəlir? Yəni mədəni inkişaf, kənd yerlərinin mədəni inkişafı deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar Avropa İttifaqında? Azərbaycanda səsləndirdim sualı. Yəqin ki, tərcüməçi tərcümə edir ki, əməkdaşlar hamısı. Of this development. Should I answer this question, or Ramil, you will moderate the discussion and then collect the questions, and I will answer or react. Ramil, necə gedəcəkdir bizim aparıcı kimi siz deyirsiniz? Siz bütün sualları toplayıb birdən verəcəksiniz, yoxsa necə bir keçəcək suallara? Cəmi bir sualımız var onun üçün bu bölmədə. Yəni əməkdaşlarımız, daha doğrusu iştirakçılardan bir Fariz müəllimin sualı vardı bu bölmədə. Yəni digər suallar gəlməyibdi yazılı şəkildə. Onun üçün Fariz müəllimin sualını cavablandırsaq bu bölmə ilə bağlı başqa hələlik suallar yoxdur. İştirakçılardan da xahiş edirik, aktiv olsun, yazılı şəkildə suallar olsa göndərə bilərlər. Hələlik amma sualları yoxdur. Bir Fariz müəllimin sualı vardı. But if I could ask you to repeat the question in English, because I lost the sound for a while and didn't hear everything. Mümkündürsə İngilis dilində bu sualı ya Ramil, ya tərcüməçi bu sualı təkrarlasınlar ki, mən bir qədər bu səs itdi, mən də eşidə bilmədim. Okay, I will repeat them myself in English. Can you hear me? Yes, I hear you now. Okay, thank you first of all for the first part of the presentation and for the clarification of the concepts for rural development. Actually, my question was regarding the cultural development under the four pillars of sustainable rural development. I wonder what does it mean in EU, the cultural development of rural areas. Actually, we know here in post-Soviet countries what it means, but for me, interesting what it does for EU countries. Yeah, thank you very much for this question. Let me start with much more general problem. Or more general approach. I remember our negotiation with the European Union at the beginning of this century. Poland joined the European Union from 1st of May 2004. And during the negotiation before that part, and when we talked the structural funds which support development of the less developed countries in the European Union and the regions. We focus very much on it, that the part of those funds will go to the cultural institutions and cultural development. Thanks to those funds, we built up a new operas, new theaters, new concert halls in many places. And I remember negotiation that what we want to spend money for, what is the reason, but we think that those institutions are very crucial for the development as a whole. Because, you know, when this cultural aspect is missing, something missing. In the case of rural development,
And a very important role for this aspect is played by the leader. This kind of community-led local development mechanism. I will tell you a bit more about it in the next session. So different type of actions, projects proposed by villagers, by local inhabitants are supported. So, for example, you can organize event on the end of harvest. We call it dożynki. So this is some kind of harvest feast. And you can get support for organize such event. You can support the activity of local assemblies, local association dealing with different type of culture aspects. We had a program which was called the village renewal. That you can on the village level you could do different things. Among them, you could modernize and buy some equipment for culture houses in villages. So different type of activities. Just, you know, when people are doing something together, it's give also on the end and good effect on the economy as well. Thank you for the explanation. Ramil müəllim, bizim imkanımız varmı bir də əlavə bir sualım da var. Yəni yoxsa axırda mı verək suallarımızı? Can we ask one more question or we should wait till the end? Dear colleagues, please be active. Ekspertimiz əsasən Avropa İttifaqı dünya təcrübəsi ilə bağlı öz fikirlərini bölüşür və sizlər də bu sahədə çalışan yoldaşlarsınız. Hər biriniz regional inkişaf, kəndin inkişafı ilə bağlı hər gün onlarla sənədlə rastlaşırsınız və öz işinizdə də praktik olaraq bu biliklər sizin üçün faydalı ola bilər. Onun üçün aktiv şəkildə suallarınızı verib cavab ala bilərsiniz və nə ehtiyac duyulur? Çünki Azərbaycan da qarşısında bununla bağlı ciddi məsələlər var ki, kənd inkişaf siyasətinin kənddə yaşayanlara, fermerlərə təsiri, ümumiyyətlə kənd sakinlərinə təsiri, hazırda Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bildiyiniz kimi, əslində aqrar islahatlardan sonra dünya aqrar inkişaf tendensiyasına bir qədər Azərbaycanda fərqli yanaşma oldu. Aqrar sahədə məşğul olanların sayı artdı. Çünki adətən dünya üzrə aqrar inkişaf tendensiyasına görə kənd yerlərində məşğul olanların sayı azalırdı. Amma bizdə aqrar islahatdan sonra bir artım oldu və 35%-dən yuxarı əhali aqrar sahədə çalışdığı üçün ümumiyyətlə bu sektorun, kənddə ümumiyyətlə aqrar məşğulluğun da rolu ciddidir və siz bu istiqamətdə də ümumiyyətlə kənd inkişaf siyasətinin kənd icmalarına, işsizliyə, yoxsulluğa təsiri məsələləri, Azərbaycanda davamlı kəndin inkişafı dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Dövlət siyasətimizdə davamlı inkişaf meyarlarına cavab verirmi? Yəni biz də düşündürən çoxlu suallarımız var. İndi sizi də burada hansı məsələlərlə bağlı dünya təcrübəsi, Avropa təcrübəsi, onun Azərbaycanla əlaqələndirilməsi baxımından nə məsələ düşündürürsə öz suallarınızı da ünvanlaya bilərsiniz. Çünki növbəti təqdimatlarda da davam edəcəkdir. Maksimum şəkildə çalışaq ki, bu 3 saatımız bizim hər birimiz üçün faydalı olsun və iştirakçılar üçün də ki, yeni nələrsə öyrənək, xarici təcrübə ilə bağlı, ümumiyyətlə kəndin inkişafı, regional inkişaf, bunlar arasında əlaqə, bu bir çox xarici təcrübədəki müsbət məqamlar. Onun üçün suallarla bağlı aktiv ola bilərsiniz. Hələlik başqa hər hansı bir sual daxil olmayıbdır. Amma suallarınız varsa təqdimatla bağlı buyurun, böyük məmnuniyyətlə sizi dinləyirik. Yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz sual-cavab bölməsinə və ekspertimiz də cavablandıracaq. Can I add something to Andrei's answer? Andrei'nin cavabına mən bir əlavələr vermək istəyərdim. To very specific, very special
iki xüsusi supported in terms of supporting the cultural events, activities. bilmək istəyirəm. Bu mədəni tədbirlər, işlərlə bağlı, mədəniyyətlə bağlı, işlərlə bağlı xüsusilə böyük ölkələrdə yerli ənənələr, yerli dillər var. Çünki əksər ölkələrdə əhali bir millətdən ibarət deyil, orada müxtəlif millətlər yaşayır. And in some of them, yerli icmalar var, müxtəlif millətlər var. Bu millətlərin bəziləri öz dillərini qorumağa çalışır, öz ənənələrini saxlamağa çalışır. In Poland, for instance, we have Bu bir yerli aktivdir. Məsələn, Polşada belə bir Polşalılar var ki, onların dəniz sahilində yaşayanlardır. Onların öz ləhcəsi var, belə deyək. Necədir? O qədər ayrıca dil kimi, belə deyək, belə formalaşmış bir şeydir. Onlar öz dillərini saxlamaq istəyirlər, Polşalı olaraq. Və müxtəlif proqramlar həyata keçirilmişdir. Onlar öz dillərində kitablar nəşr edirlər. Uşaqlar üçün dərslər təşkil edirlər. Tək yaşadıkları ərazilərdə deyil, eyni zamanda başqaları üçün də kim ki bu dilə maraq göstərirdi, onlar üçün də belə ənənələri və dilləri barəsində dərslər təşkil edilmişdir. Əl işləri hər bir ölkədə var. Azərbaycana baxırsan, Azərbaycanda da məsələn, özüm görmüşəm onu. Amma yalnız dükkanda olanları təbii ki görmüşəm. Amma orada görürsən ki, əl işləri müxtəlif regionlarda, rayonlarda fərqlidir. Görkəmi fərqlidir. Bunun görülən işin ənənəsi fərqlidir. Yəni, ümumiyyətlə, insanlara belə bir dəstək tələb olunur. Tək bu əl işləri görmək üçün deyil, eyni zamanda. Biz, əfsuslar olsun ki, biz buna diqqət yetirmirik, yetərli dərəcədə diqqət yetirmirik. Yəni, yerli adət-ənənələrin dəstəkləməsindən İngiltərə ilə mənim əlaqəm yaxşıdır. Bir 30-40 il bundan əvvəl mən İngiltərədə idim. O vaxtları ölkədə milli rəqs ansamblləri yox idi. Mən müxtəlif səbəblərdən orada səyahət edirdim və orada görürdük ki, kənd ərazisi sənələşdirilmişdir. Yəni ki, baxırsan, kəndə gəlirsən, amma bu şəhərdir. İndi isə İngiltərədə, xüsusilə İngiltərədə, İngiltərə deyəndə, bu Britaniyada birisi İrlandiya var, Şotlandiya var. Şotlandiya heç, öz yerində. Amma İngiltərə deyilən bu London ətrafında olan ərazidə, orada dəyişikliklər baş verirlər. Onlar indi yerli əhali, belə deyək ki, orada yerli ənənələrə, tarixə başlayıb diqqət yetirməyə başlayıbdır. Yəni ki, rəqslərdir, başlayıblar onu canlandırmağa. Hökumətdən isə dəstək tələb olunurdu onlara. Tək hökumətdən deyil, eyni zamanda Avropa Birliyindən də belə təşəbbüslər dəstəkləndi və müəyyən ənənələr bərpa olunur. Yəni, insanlar bunun ətrafında, yerli tarix, ənənə ətrafında insanlar da birləşirdi. Çox sağ olun. From Ramin Babayev. He's asking, how is it possible? Əslində iki
əlavə sualımız var. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi burada biri şərh bölməsində var. 2 dənə də əlavə sualımız var. Right, we have 2 more questions. Actually, yes, Ramil Babayev asks about opportunities for taking agricultural products from Azerbaijan to European markets. I understand you're not an expert in the field of trade, but to the possible extent, if you can reflect on this, we would appreciate that. Getting access to a European market in terms of agricultural products, I understand. And another question, what are the stimulation programs in Europe in terms of rural development? But actually, we have heard the answers to these questions about another programs that are available in Europe. Kənd təsərrüfatı sahəsində daha çox insanın işləməsi, məşğulluğun artması, kənd Another təsərrüfatı question. necə təsir edəcəkdir? Yəni bu da qiymətlə bağlı, həm də məşğulluqla bağlı sualdır və növbəti sualımız İlqar Pənahovdandır. Kənd yerlərində təhsilin inkişafında əsas prinsiplərdən biri təhsilin vacibliyi, kənd təsərrüfatının yaradılması və inkişafı üçün əsas qanunların aliliyinin vacibliyidir. Bununla bağlı vəzifələrimiz, görəcəyimiz işlər haradan başlamalıyıq? İqtisadiyyat Nazirliyinin əməkdaşı kimi təsirimiz necə olmalıdır və ya necə ola bilər? Yəqin ki, burada İlqar müəllim də daha çox Avropa ölkələrində vəziyyət necədir, onunla maraqlanır ki, o ölkələrdə kənd yerlərinin inkişafında əsas prinsiplərdən biri təhsilin vacibliyi məsələsidir, yoxsa başqa prinsiplər önə çıxır, bununla maraqlanır. Eyni zamanda həmin ölkələrdəki dövlət qurumlarının vəzifələri nədən ibarətdir? Yəni sualında bundan maraqlanır ki, xarici təcrübədə, dünya təcrübəsində bu necədir? Oradakı müvafiq qurumun əməkdaşlarının təsiri necə olmalıdır və yaxud necə ola bilər? Artıq həmkarlarımızda aktivlik var. Qeyd elədiyimiz kimi 4 sual var. Bundan biri Ramin müəllimin sualı idi, bazara çıxış. İkincisi Əli İskəndərovun sualıdır, kənd yerlərinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq Avropada hansı təşviq proqramları mövcuddur? Və xarici ekspertimiz bu təqdimatında da qeyd elədi, xarici təcrübəni də araşdırıbdır və bu sualı cavablandıra bilər. Həmçinin kənd yerlərində məşğulluğun artmasının kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinə təsiri ilə bağlı sualdır. Amma ki, bir nüansı qeyd edeyim ki, kənd yerlərində məşğulluğun artması müasir dünyada kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə daha çox alternativ fəaliyyət sahələrindədir. Yəni, ekspert də qeyd elədiyi kimi, inkişaf edilmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatındakı məşğulluq səviyyəsi və yaxud məşğulluğun payı ümumi məşğulluqda çox aşağıdır. Kənd yerlərində məşğulluq artır, amma daha çox qeyri-kənd təsərrüfatı sahələrində inkişaf edir bu. Və qeyd elədiyimiz kimi, əsas məsələlərdən biri müzakirə mövzusu İlqar müəllimin sualı olacaq ki, kənd yerlərində inkişafın əsas prinsiplərindən biri təhsilin vacibliyi, kənd təsərrüfatının yaradılması və inkişafı üçün qanunun aliliyinin vacibliyi məsələsidir. Yəqin ki, bu məsələlərlə bağlı ümumi olaraq cənab Angi öz fikirlərini bildirə bilər. Xüsusən də buradakı həmkarlar maraqlanırlar ki, Avropada kənd yerlərinin inkişafı ilə bağlı təşviq proqramları bu mühüm məsələdən biridir və bununla bağlı müvafiq olaraq hər hansı bir fikriniz olsa buyurun. Çünki digər suallar bir qədər bu mövzudan kənardır. Məsələn, Ramin müəllim qeyd edir, Rusiyanın kənd təsərrüfatı bazarından asılılığımız ara sıra sahibkarlara problem yaradır. Ona görə bizə alternativ bazar lazımdır. Avropa bazarına çıxış. Yəni, yaxşı mövzudur, qoyduğunuz da aktual məsələlərdir. Amma ki, bazara çıxış məsələləri, ticarət üzrə daha fərqli ekspertlər sizin sualınızı Avropa bazarına çıxış imkanları ilə bağlı məncə daha detallı cavablandıra bilər. Amma indi bizim ekspertdə
ümumi olaraq öz fikirlərini bölüşə bilər. Yəni, suallar bundan yekunlaşır. Qeyd elədiyimiz kimi, ümumi olaraq cənab Anjinin hər hansı bir fikri varsa, böyük məmnuniyyətlə dinləyərdik. Please. Thank you very much, Ramil. Sometimes I lost çox sağ olun. Hərdən bu tərcümənin səsi itir. Mən əmin deyirəm ki, bütün sualların hamısını mən qeyd edə bildim. Tam doğru olaraq qeyd etdiniz ki, bəli, mən bütün sahənin mütəxəssisi deyiləm, ancaq qeyd edeyim ki, suallarınıza görə mən minnətdaram. Hətta bu suallara cavab verə bilməsək də indi biz birlikdə çalışarıq bu suallara cavablandıraq. Ticarət sazişlərinin vəziyyətinin mən də bilmirəm. Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında hansı sazişlər var. Bu hüquqi bir mexanizmdir ki, bu münasibətlər bu mexanizm əsasında tənzimlənir. Bu Rusiya bazarı məsələsi, mən də bu barədə bir şərh vermək istəməzdim. Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasındakı olan münasibətlər mən əminəm ki, inkişaf edəcəkdir və gələcəkdə də bu bazara çıxışlar inkişaf yaxşılaşacaqdır. Tam razıyam ki, təhsil çox vacibdir. Bəli, kənd ərazilərdə bu, belə deyək, beyin axını baş verir. Belə deyək, azmaz bir şeydən başı çıxanlar şəhərə qaçır. Bu, ümumi bir problemdir. Kənd ərazilərində təhsil vacibdir, təbii ki, və xırda məktəblərlə bir neçə şagird, 2-3 müəllimlə burada nəsə eləmək çox çətindir. Bu necə təşkil olunur, necə həll olunur? Birincisi, bir çox ölkədə uzaqdan təhsil mexanizmləri, Skandinaviya ölkələrində, İsveçdir, Finlandiyadır, Norveçdir. Məsələn, müəllim bir yerdə oturur, bir kənddən o birisi kəndə bu uzaqdan təhsil mexanizmlərindən istifadə edir. Ümumiyyətlə, təhsil bahalı bir şeydir. Hər müəllimlər olmalıdır, onların hamısının maaşı ödənilməlidir. Orada nisbət orada məsələn, kənd ərazilərində şagirdlərin sayı daha çoxdur, nəinki şəhərdə. Onların vəziyyəti fərqli olduğu üçün onlar təhsilə ümumiyyətlə tək gənclərin təhsili baxımından deyil, ümumiyyətlə ömür boyu təhsil məsələsi baxımından yanaşırlar. İndi mən kənd ərazilərin dəstəklənməsi mexanizmləri barəsində mən ikinci çıxışım ərzində danışacağım daha çox. Yaçıq nəsə əlavə eləmək istəyərdiniz? Microphone. It's all right. I can speak now. Bəli, mikrofon. Yox. Sualların müəyyən bir hissəsi mən belə başa düşürəm ki, bizim sual-cavab bölməmiz olacaqdır axırda. Orada biz həll edə bilərik, çünki çıxışlarımız hələ var. We can get back to some of these questions. Belə deyək, işimizin axırında biz bu sualların bəzisinə cavab verə bilərik. İkinci məsələ,
couple of other activities, preparing certain reports on reviewing agricultural products, reviewing çərçivəsində başqa tədbirlər də təsərrüfat məhsulların təhlili, qiymətlər barəsində tədqiqatlar aparılmışdır. Məlumatların idarə edilməsi ilə bağlı bir təlimlər də keçiriləcəkdir. Bu kənd təsərrüfatı ekonometrikası ilə bağlı. Bütün bu tədbirlər sizin özünüzə bu suallara cavab tapmağa kömək edəcəkdir. Məsələn, Avropa bazarına məhsulları necə çıxartmaq olar? Sualı sualına cavab olaraq mən çox sadə deyə bilərəm ki, nəinki məhsulun keyfiyyətini artırmalısınız. Siz onu eyni zamanda sübut etməyə də qadir olmalısınız. Yəni ki, hər bir bazarın öz tələbat standartları var. Avropa Birliyində də müəyyən standartlar var ki, ən əsası keyfiyyətdir. Keyfiyyət tək kimyəvi tərkibdən getmir söhbət. Burada rəsmi olmalıdır. Yəni ki, sübut etmək lazımdır. Məsələn, sertifikatlar olmalıdır. Xüsusi birisi təşkilatlar var, qurumlar, institutlar var ki, onlar məhz bu işə baxır. Bu böyük məsələdir, böyük müzakirə mövzusudur, bugünlük deyil. Amma mən sizə deyim ki, bir 5 ay ərzində ki, biz bu seminarları biz təşkil edəcəyik. Bu kənd təsərrüfat məhsulları ilə bağlı bu 5 ay ərzində yazdan sonra bu suallarla bağlı sizə daha aydın təsəvvürlər olacaqdır. Mənim deyəcəm bu idi. Əgər başqa bir şey yoxsa da biz davam edək. Thank you very much, Jacek. Yes, I will. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əlavə edərdim. Lakin bununla yanaşı mən ikinci prezentasiyamı da açım. What I would like to tell you and share my thoughts with. Burada mən nə demək istəyirdim? Kənd təsərrüfatı və İqtisadiyyat Nazirliklərinin əməkdaşları ilə biz nə paylaşmaq istəyirdik, nə müzakirə etmək istəyirdik? Qida keyfiyyəti. Yad çıxımını qeyd elədi. Amma nəzərə alın ki, siz bu müxtəlif məsələləri yerinə yetirmək istəyəndə nəzərə çalışın ki, sizin kənd təsərrüfatı məhsullarının xüsusi dadı tamı var. Onu itirməyin. Bəzi keyfiyyət tələbləri, məsələn, Qalancanın kənd təsərrüfatı məhsulları var ki, baxırsan, göz oxşayır, tam dad yoxdur. Yəni, bu, belə deyək, inkişaf və təkmilləşdirmə zamanı bunu itirməyin. Yeni növlər heyvanlar arasında, bitkilər arasında inkişaf elətdirəndə bunu nəzərə salın. Çünki sizin özünüzdə çox gözəl keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları var. Mən belə deyərəm, xəbərdarlıq xarakterli məsləhətimi belə deyə sizə çatdırardım. Öz təcrübəmiz əsasında. Çünki of good foods. Okay, let me move to the second presentation. So some kind of, let's say, a little bit more detail, but still it will be quite general. So I will start again from Organization of Economic Cooperation and Development, because from my point of view, those principles on rural economy are very, very useful and is a good, let's say, guideline for preparing and implementing rural development policies in any places.
Then rural development in Europe and something about programming and implementation mechanism. And again, you will have a chance to discuss, ask the questions, and Rami will moderate this part. So what are OECD principles on rural policy? So targeting policy actions for all types of rural areas. So as I said in the previous sessions, there's no one size which fits to all. You always need carefully target the actions according to the type of given rural areas. The next is adopting integrated and effective strategies to build smart, sustainable, and inclusive rural areas, which will be well prepared for the future. And it's important to not just, prepare a rural policy for rural dwellers. You need to involve them into the discussion. They should be involved from the beginning on the strategy preparation, and should be very active in its implementation. So we are not preparing the rural development policy for people. We are doing it with people. So it's very, very important, this participatory approach. So principle 1, maximize the potential of rural areas. So rural areas is not the problem. It's a potential which should be released and used for the well-being of rural inhabitants, but also for the well-being of the whole society, the whole country. So it's not a burden. It's your treasure which should be used, discovered, and used. So leveraging the unique assets of each rural areas. Unique assets, you have a lot of treasures, as I said, and only you need to adapt those assets to the mega trends. You need to use digitalization, you need to use globalization, and find a way to sell your products, agricultural products as well, to other places, like European Union and other international markets. You need to adapt to the climate change, but also you should think about mitigation of this negative aspects of climate change. You need to take a demography aspect and urbanization processes as well. And you need to adopt the policy responses to those different type of rural areas. So those inside urban areas close to the cities, with those commuting zone that people are living in rural areas and working in the cities, rural areas close to the cities, and also remote rural areas. So those policy should be adjust and address these differences. Principle 2, organize policies and governance at the relevant geographic scale. So don't do it everything from the capital. What is possible to do on the village level, do it on the village level. What is possible to do on the commune level, do it on the commune level. What is possible to do on the district level, do it on the district level. So just to think that individual persons should do themselves. Let's allow them to do it. So implementing rural policies at different scales that match with functional relationships, local labor markets, food chain, environmental services, and so on, based on current, but also think about the future needs. Ensuring that there are effective government mechanisms. Good governance is also extremely, extremely important at the relevant scale to
release rural policy objectives and encouraging the efficient and effective provision of public services. Good public services should be delivered to all inhabitants, but in different way. So there's a need for good infrastructure. So it's possible to organize shared services, integrated services, deliver e-services. So innovative approach to service delivery tool. It's really very, very, very important. Otherwise, you will face the depopulation processes and speed up those depopulation processes. Support interdependencies and cooperation between urban and rural areas. As I said in the previous session, it's not easy issue, but it's possible. So it should be a common spatial, you need to manage the space in cooperation between urban and rural areas, and inform public investment and program design. So people should know what's going on, what their plan, what do you want to do in the given area. So this spatial planning is important element, and to do it in cooperation between urban and rural areas. The common strategies. So it's possible to have a win-win strategy that both rural inhabitants and urban inhabitants could benefit. So it's not necessarily the situation that someone is losing. Good strategy could allow to create this win-win partnership. And the next principle, set a forward-looking vision for rural policies. So improving well-being for rural inhabitants across all economic sectors, social and environmental objectives. So no one should be left behind. Ensuring that responsibilities and resources across a different level of government are clearly defined and effectively aligned with national targets and strategies, but adjust to the local level, to the specific structure. Place specific needs, and remember about United Nations Sustainable Development Goals. Ensuring that rural policy objectives benefits from foresight studies, and they are measurable, that you can see that you are going into right direction. So different level, different policy levels you need to take into account. Provide access to data tools such geographic information database, smart data, and also small area data. So I think that the project will contribute to it quite a lot. But you have to remember about good data and access to those data. Promoting integrated spatial planning that considers such factors as also quality of environment, take care of the waste management, natural resources development, community attractiveness, and climate change mitigation and adaptation to climate change, and those aging and out migration issue as well. The next principle is leverage to the potential of rural areas to benefit from globalization trend, trade, international trade, global trade, and digitalization. So this enabling environment for rural areas to identify and to invest in their areas
to be competitive and use their competitive advantages. So you have to keep it in mind and take care of it. Investing in digital connectivity. It's very, 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 very important. Digital connectivity and, you know, it's a basic condition for using assets of rural areas. You need new technologies, and you need people, inhabitants in rural areas who are well prepared to use those new technologies. Decentralization of the production. Do not concentrate everything in the capitals or regional centers. Decentralization is very, very important for rural development. A principle of supporting entrepreneurship, because as I said at the beginning of my first presentation, that off-farm job creation in rural areas is very, very important, both for agriculture, but for development of rural areas. So I remember that almost always when someone asked me, what is the rural development for me? When I will try to find a simple and short answer, for me, rural development is job creation, off-farm job creation in rural areas, in villages and small towns, that people could live in rural areas, earn money for their living, and have a comfortable life without necessity to move to the cities or to move to abroad, for example. So innovation and value-added activities, it's important. The problem with agriculture in many places is that farmers are not fully contributing in the sharing of added value. So it is important that this added value is well shared between other participants in the value chain. So bioeconomy, renewable energy, biotechnology, those sectors, it's also a chance for rural development. So this also at the climate change, we not necessarily should look at as a problem, as a challenge which we need to face, but it also a chance to create a new business activities and create a new job. So support for small and medium-sized enterprises, it's important to create a good business supporting environment for SMEs. So you need infrastructure. It's good to create a cluster initiatives and create a good conditions for developing small and medium-sized enterprises. So such enterprises need an access to capital. So good finance supporting schemes are needed, lending mechanism and so on. Connecting rural people and firms with lifelong education training. Because as I said, that it's important and our times are very challenging from that point of view. So lifelong education training is very, very, very much needed. There is a need for good agriculture advisory services and vocational trainings as well. So agriculture, it's going to be more and more innovative. Agriculture requires new knowledge, and there is a need to have a good system for such knowledge delivery, sharing, and implementation into the practice.
The next principles: align strategies to deliver public services with rural policies. So assessing the impact of each key sectoral policies, like, for example, transport, health, education, what their impact on rural areas could be. And you should avoid the situation that those general policies could have a negative impact on rural areas. You should to find a mechanism. Those rural proofing was used and is used in UK. In Canada, there is such mechanism. So those rural lands in Canada, they look at the proposed new law and and check it, examine it. What could be the impact of rural areas? And those laws which have a negative impact of important aspect of rural life shouldn't be adopted by local parliaments. Recording where policies and regulation create additional barriers and remove those barriers. So public services could be really delivered and in innovative way. So innovative practices are very, very, very much needed in delivering services in those remote rural areas, depopulated rural areas. So when you find a way to deliver services, people will not move out, they will stay. And if you have a good education, access to jobs, even remote, people will move in. I don't know what is the situation in Azerbaijan, but in Poland also this pandemic situation that COVID caused a new wave of movement from cities to rural areas, because people first of all feel safer, and also because they could work remotely from villages. Smart rural villages and towns. It's very, very important. In the European Union, the smart villages concept is now very, very popular. And we are under the process of initiating the preparation of smart villages strategies to use those digital mechanisms for solving old problems, for facing old challenges. But those digital tools, the only tools which support these processes. The most important is innovation, the people who want to change their life for better. So strengthen the social, economic, ecological, and cultural resilience of rural communities. So ensuring the sustainable management of natural capital, good land use, and enabling the creation of value from ecosystem services. So, as I said, this climate change, environment and protection of nature could be also a good business. Increasing the biodiversity on agricultural land. In Europe, we lost a lot of biodiversity through the intensive agriculture, and now we are looking for a way how to reverse it a little bit. In the next programming period in European Union, there's an intention that by 2030, 25% of agricultural land should be under organic farm production. Supporting a comprehensive approach to climate change adaptation and mitigation for rural areas. So you have to
adjust the food production, soil management, water management, and use a good disaster response system for recovery. Because of this climate change, we have now much more Değişende bu təbii iqlim fəlakətlərinə də social, economic, ecological, cultural resilience, more different areas for taking care of. So energy sector, we should to find more and more renewable energy sources. We have to turn to circular economy. So don't create waste, reuse them in sustainable practices. So circular economy, no waste is our objective. Valuing, promoting, and preserving tradition, heritage, and cultural assets. In many rural areas in Poland, this heritage and tradition is in some way, let's say, rediscovered or reinvented by quite often by new people who are moving from town to the villages. They are quite often, the actors of changes, taking care of the tradition, heritage, and culture assets. So, because of this socialist and communist time, really destroyed a lot of local culture. And so it's also a chance to reinvent it and popularize as well. Ensuring that rural areas have institutional capacity and good governance. Yes, please remember about young people, seniors, that no one should be left behind. Implement the whole of government approach to policies of rural areas. So engaging with all sectors and level of government to integrate national policies for well-being of rural areas. Because rural areas, not only for rural dwellers, they are for the whole country, for all inhabitants, for the whole nation. So barriers, already mentioned in the previous principles. Incentives and regulation and coordination mechanism to mitigate conflicts, because this newcomers and all inhabitants, that could create a conflict. It could be a conflict between urban and rural. You need to find and create a coordination mechanism. Manage trade-offs. So there's a competition for land use, mining, agriculture, energy, and water. So you have to think about, you need to a holistic approach. Think not only about one sector, but what will be the effect on the whole society. Maximizing policy complementarities across sectoral strategies. So it is very, very needed. The next principle, promote inclusive engagement in the design and implementation of rural policy. So this participatory approach, engaging and different type of stakeholders, and you need to take care that their voices are treated seriously, that should be treated as a very, 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 very important partners. On Monday, I had a conference organized by Polish Rural Forum, in which many participants stress that in many places, young people in rural areas, their voices, their initiatives are not treated seriously enough. So we need to take care more to create a partnership with young
young people in rural areas as well. So innovation, digital technologies used in different levels for better implementation of the policy. And then when you have already a good policy, you need a good monitoring system. There is a need for independent evaluation and accountability of the policy outcomes. So you shouldn't be, you shouldn't pretend that everything is okay. You need to know what is the result of the implementation of the policy. So evaluation is very, very important element, and we need to learn from our mistakes and improve the policy all the time. So for doing it, we need good outcomes indicators. We need to define benchmarks and so on. So and use a different type of performance indicators. So access to data, easy access to data is very, very much important, that not only decision takers should have an access to data, but all stakeholders or participants of the policy should have an access to data. So innovative methods of data collecting is needed, and again, I think that our project will contribute to this by proposing some improvement in the data collection and analysis as well. So due to this good monitoring system, you could improve your policy. I recommend you or suggest you that if you want to learn more about it, you can visit the website of the OECD, on which you could find a lot of useful information. Now, for example, such leaflet where OECD present this new approach, Rural Policy 3.0, that you could find more information and I believe some inspiration as well. Yes, thank you very much, Angie. You finish? Yeah, I have something more, Yes. but maybe we can make a break now. I mean that I could finish on the stage and then continue after the discussion. Or I could present still the European Union rural development policy, what is the approach of the European Union. I don't know, Jacek, what is the situation with time? We are over the time. But it depends on the participants. If the trainees, if the trainees want to continue with that presentation, but we should, if we do it, we should do it very, very concisely. So this is the question, because we are running out of time. Some of them won't break. Yeah. That's the time for break. All right, Andrzej, let's have a 15 minutes break now, and this will be that we meet at this will be 9 o'clock, what means this will be 9, 10, 11, 12. So 12 o'clock Baku time, we are back again at the computer, and we start with the session that we will discuss in the meantime now between the members of the team.
Okay, can we now Okay. stop? So let me announce the break until 12 o'clock. So we meet together at 12 o'clock and we will either continue, either we will go to the next session, to the last session. Thank you very much and see you at 12. Can you check, Ramil, whether it's people understand and then and reconfirm 12 o'clock we're meeting together again. Hörmətli həmkarlar, bir daha bildizdə saat 12-də yenidən görüşürük. Yəni 15 dəqiqəlik bir fasilə var. Bəzi həmkarlarımız fasilə istəmişdilər. Bildiyiniz kimi onlayn müzakirələrin çox davamlı getməsində yorucu da olur. Onun üçün 15 dəqiqəlik fasilədən sonra hər birinizi saat 12 tamamda gözləyirik. Sonuncu hissə olacaq və saat 1-ə qədər, yəni nahara qədər qutaracaqdır təlimimiz. Okay. Çox sağ olun, artıq təsdiq. Good day again. Welcome to the next second part of today's workshop. Thank you for being with us and being patient with all these short breaks and a little bit of problems at the beginning. Let me suggest that this presentation will be continued during the thematic workshops that we will organize from the end of January and continue through February and March. So at the moment, we can start a short discussion on the last presentation and move after that to the third one. When we finish that discussion, please remember that after the third presentation, we have more time designated in our for discussion, questions, and answer session. So let's start with the short discussion on the second presentation, please. Ramil, floor is yours. Yəqin ki, cənab Yasifin təklifini eşitdiniz. Bununla bağlı biz də izləyib, sizin də fikirləriniz olarsa qeyd edə bilərik. İştirakçılar ümumiyyətlə... Right, you've heard the proposal. I wonder if everybody is back. Bəli, artıq buradan görünür ki, 16 nəfər iştirakçı var və qayıdıblar fasilədə. So if there is no question, Ramil and Jacek, I think that we can continue with the third presentation. Yoxdur, əslində keçək üçüncü mövzuya. Ondan sonra da elə müzakirəni orada keçirərik. Bəli, olsun. Okay, let's Yaxşı. Olsun, gəlin üçüncü təqdimata keçək və bu təqdimatdan sonra axırıncı iki təqdimatı çıxışı müzakirələmək üçün yarım saat vaxtımız olacaqdır. Sol cavabımız da ola bilər, bütün seminarla bağlı ki, training sessions. Ki bu təlimin nəticəsi necədir? Ancaq keçin axırıncı məruzənizə. Jacek, çox sağ olun.
Biz indi that I will say a few words about data and information needed for məlumat və verilənlər programming and mövzusuna həsr olmuş monitoring and təqdimata keçirik. implementation. Yəni biz burada kənd ərazilərinin inkişafı, proqramlaşdırılması, monitorinqi və qiymətləndirilməsi üçün tələb olunan məlumat və verilənlərdən söhbət gedir. Keçək, belə deyək, əsas məsələyə. A few words about Eurostat. Bir neçə söz Eurostat barəsində olacaqdır. Information gathered by European structure and investment funds. Avropa struktur və investisiya fondları məlumat sistemləri barəsində danışacağam. Polşa misalı əsasında mən milli statistik qurumları əhatə edəcəm və kənd təsərrüfatı və kənd əraziləri siyasətlərin icrası ilə bağlı qurumlar barəsində, pul verən təşkilatlar barəsində danışacağım. Bu siyasətlər tələb edir ki, ödəyən bir qurum olsun ki, o da bu siyasətlərin icrasından məsul bir qurum kimi qəbul olunsun. Eurostat bu vacib bir qurumdur. Avropa Birliyinin statistika komitəsidir, belə deyək. Mən məlumat axtaranda, hansı bir mövzuda da birinci kimə baxıram? Eurostata. Burada beynəlxalq müqayisə üçün də məlumatlar var. Yəni, yüksək keyfiyyətli statistik məlumat və veriləndə Eurostatdan əldə edilə bilər. Bunlar öz işini yaxşı görürlər. Eurostat aşağıdakı dəyərləri rəhbər tutur. İşçilərə, tərəfdaşlara və istifadəçilərə qarşı hörmət. Bu çox vacib məsələdir. Yəni ki, bu qurum məlumatlarını, məhsullarını elə bir formada təqdim edir ki, mən istifadəçi kimi mənə hörmət bəslədiyini hiss edirəm. Onlar hər şeyi, belə deyək, ədəb-ərkanla görürlər. And uphold professional independence. Xidmət yönümlülüyü tətbiq edirlər və peşəkar müstəqilliklərini həmişə saxlayırlar. Yəni, onların verdiyi məlumata həmişə etibar eləmək olar. Produce European statistics in partnership with national statistics. And this Eurostat öz məhsullarını ölkələrin milli qurumları ilə əməkdaşlıq sayəsində hazırlayır. Onlar Avropa statistik sistemi yaradır. Yəni ki, bu tək öz başına belə deyək, işləmirlər. Onlar, məsələn, İsveçrədə belə deyək ki, bu sistemə qoşulubdur və Let me try to show you how it works. Now I will try to open the website of the. Göstərim ki, bu necə işləyir. Eurostatın internet səhifəsini mən çalışım, açım. Siz görəsiniz ki, bu necə işləyir. Bu link açılmasa çox vaxt aparacaqdır. Mən təzədən təqdimata keçərəm, çıxışa keçərəm ki, siz özünüz bu prezentasiya sizə təqdim olunacaqdır, özünüz əlaqə. To the remote classes and internet network is now Hazırda Avropada by users. Uşaqlar indi dərsə keçib, dərsə başlayıblar. Ona görə də uşaqların hamısı internetdədir. Yavaş-yavaş da olsa bu işləyir, belə deyir. Open
for different country, for the whole Europe, and Yavaş yavaş da olsa biz görürük ki səhifə açılır. Burada bu internet saytda istənilən məlumatı görmək mümkündür. Müxtəlif növ məlumatları görmək mümkündür. Here's an example of the National Statistical Office, the case from Poland. Burada məsələn Polşanın Statistika Komitəsini siz görürsünüz. Bütün milli statistik qurumlar İngilis dilində məlumatları təqdim eləyir və müxtəlif istənilən ölkənin saytına müraciət edib məlumatı əldə eləmək olar. Yəni ki, hər bir qurum, statistik milli qurum özü də bu məlumatı müstəqil şəkildə təqdim edir. Müxtəlif məlumat əldə eləmək mümkündür. Regionlar üzrə də məlumat tapmaq mümkündür. Paying agency in Poland is the Ödəyən təşkilatlar we call it Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture. Avropada biz bunu kənd təsərrüfatının restrukturizasiyası və müasirləşdirilməsi təşkilatı adlandırırıq onu. Integrated Administration and Control System, AJAX. Bu sistemi biz AJAX adlandırırıq. If you really know what I'm talking about, because when you hear AJAX, AJAX deyəndə siz burada X yəqin ki birinci fikirləşərsiniz. Ancaq bu kompleks idarəetmə və nəzarət sistemləridir. Bu EACS sistemidir. Bu 2003-cü ilin necessary in order to manage the direct payment and different aspects of rural development, but for direct payment is necessary. And also there's a detailed regulation about of AJAX and all necessary requirements. So AJAX, it's a very important element of agriculture information system in the member states in the whole Europe. AJAX system includes several subsystems, land parcel identification system. In the project, you have Paweł Trojacek, who is expert in AJAX and land parcel identification system, and I'm sure that you could learn a lot from him about it. Animal identification and registration system, the 8 application subsystem composed of area payment subsystem and rural development program subsystems. So AJAX is the system which gather information about all beneficiaries, about all funds, all payments. So in this system is really a lot of information about the farm, about parcels, and so on. The Polish AJAX system is composed of a register of animals kept on the farms, registers of direct payments, documentation referring to the register of each agriculture holding about all agriculture home, and for the reason of all grants and payments addressed to farmers, and documentation referring the control
run by the agency. The system also includes cattle producers, producers of wine animals, and producers of caprine animals as well. So Ajax is a very, very important element. And I said land parcel identification system is integrated with Ajax. The Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture in Poland is responsible for keeping in the well conditions and updating the land parcels identification system. So it's established on the basis of maps, land registry documents, and also cartographic references. It is digitalized, so this information is now this geographical information system, the techniques which allowed to have a faster access to information, and it's much easier to make a cross-checking. This system it's really quite well functioning. It's very, very useful. It's allowed to locate each agricultural parcels needed for payment and different type of control. So it's really, really very, very important system. So land parcel identification system is really needed if you want to have a good and reliable source of information what's going on. And today this geographical information system is developing very much, and you could have more and more useful information there. So particularly this LPs means that all fields are numbered and their images taken by satellites or orthophoto maps are digitalized, and you could have easy access, and you could use them in different way for different subsystems. All these images are included in this GIS system, which also contains boundaries of the reference parcels and define all eligible area. So LPs is an integrated parts of Ajax system. The next element is animal identification and registration subsystem. So in the paying agents, there is a computerized database of all target farm animals, and we believe that all animals on the farms are tagged. So cattle, ovine, caprine, and other type of animals are registered in animal identification and registration system. The objective of the system is to ensure the traceability of animals. So when the animal is born, is registered, and till its end, till this death is in the system, and you could trace the movement between farms and so on. So it's also important for food safety, because it's easy to find that something is wrong from which place the animal came. Moreover, this database serves as the reference base for also defining the number of livestock, how many livestock do you have per hectare, and so on, because for some agro-environmental schemes, it's very, very important, and it have influence on the different type of payments in the case of animal premium, and as I said, also in the case of agri-environmental schemes. The animal identification
and the registration system includes also the register which allowed to locate animal. So animal identification and registration system central database allows to locate each animal. The central database, it's really the system which allowed different branches, different offices of ARMA to follow and register what's going on. So animal holders are registered as producers, and animals are registered, and all movement of animals is traceable. The next system is the Farm Accountancy Data Network. And this network was created just for the purposes of Common Agriculture Policy, for having a better information about farms, about agriculture, and the information which allowed deliver information for improving the Common Agriculture Policy. So it was created in 1965. Common Agriculture Policy formally was implemented in the European communities in 1962. So 3 times later, this Farm Accountancy Data Network had been created. The system expanded its reach with the course of extension of European Union. So the FADN is present in all member states, and also many other countries are implemented FADN as well. For example, in Turkey, where I had the pleasure to work for 2 years, they also developing their farm accountancy data network using know-how of the European Union. So data collected under this system are used for information about farmers' income, analysis of different type of farm activities, and assessment of the effects of the proposed changes to EU agriculture and agriculture policy. And there are some basic principles on which this FADN system is working. So there is a voluntary participation for, so this the decision of farmer if she or he wants to take part in the system. Data from agriculture holdings is provided on the so no one should be identified, and data from this system is not for the tax purposes and shouldn't be used for it, because in some member states farmers have a different tax system, and so they are afraid that through the FADN some information which they don't want to release could be accessible for tax institutions. So there's a clear division between those systems. On this screen, you can see European Union important source of information, the Common Agriculture Policy indicators. And when you will open, because it is a screenshot, so you can, but you can open this website and see it yourself. In under each team, you can find information. And when you will use
this link from the presentation, you could have an access yourself to this screen and follow the discussion. I think that because of the slowness of yes, so it's not so bad. Let's take the organic production. And you have a dashboard of the organic production information. So you see that in 2018 in the European Union, under organic production was 1,003 million hectares, and 8% of the agricultural land under the organic production. And maybe you remember I said it on some moment that objective is to have 25% of the agricultural land under I don't know what to do. Do you see this? Oh, that's great. So, going back to programming process. In the European Union, we have the policy decisions and then European Union regulations. Now regulations are prepared and by the Commission, but the final decisions is shaped in this trilogue, we call it, that European Commission, European Council, and the European Parliament, they negotiate the final decision about the regulation. Then on the stage of the member state, you have a strategy. You want to implement this strategy for achieving defined goals. And then you try to define development directions. What for which purpose you would like to use in the frame of EU regulations proposed mechanism for development of your rural and agricultural development in your country. The next stage, very important, is consultation. What stakeholders are thinking about the strategy and proposed principles and priorities. Then is a neat analysis on different stages. And after that, the initial version of the program is created. In the member states, now we are on the stage that the program for 2021-2027 are under preparation, and in some member states already are programs for in this draft initial version. And then important element of the whole process is ex-ante evaluation. In the previous programming period, it was done in this way that when the draft version was prepared, the selected during the tender procedures evaluator make the evaluation of this draft version of the program. Now, in this programming period, the ex-ante evaluation is participatory approach. So, evaluator is involved in the earlier stages of the program preparation. And then after the evaluation, the government is taking the final decision by approving the rural development program, or how it is going to be called, how it's already called for the next programming period is National Strategic Plan.
And when this program, the plan in this case is approved, the start negotiation with the commission. The commission is checking how it is prepared, it's in line with EU regulation and so on. And after the negotiation, the final version of the program is prepared, and after that, it starts implementation. So for implementation, the program, you need a good institutional system. The important element of the system is a paying agency. In the EU, we have a possibility to implement such programs on regional level, on one program for the whole country. So, for example, in Italy, you have regional programs. In Poland, we have one program for the whole country, but with some regional features. So when you have a program and have an institutional system on place, there is an implementation of program, and program have a different type of mechanism for different purposes. So implementation is done according to them. And a monitoring system. We try to check and be sure that everything is implementing according to the program, according to the regulation and so on. And after that, we have an evaluation. We're trying to learn from our mechanism, how it's work. Thank you very much. Thank you, Andrzej. And Ramil, the floor is yours. Yes, please. Let's discuss the. We are waiting for the questions and Biz comments. sualları və şərhləri gözləyirik. Buyurun. Ramil, you're mute. Ramil, siz də eşitmirik. Ramil, you're mute. Mikrofonu qoşun. Oh, yes. Now it's fine. İndi yaxşıdır. Well, we're done with presentations. Thank you for your patience. Thank you, to each and every one of you. We still have questions with regards to second presentation. Actually, some questions olan proqramlarla bağlı, amma ki digər məsələlərlə bağlı və sizin təkliflərinizə uyğun olaraq bircədən davam edəcək ki, ona uyğun təqdimatlar təkmilləşdiriləcək, həmçinin qarşıda təlimlər də nəzərdə tutulur. Həmən təlimlərdə də sizin təkliflər mütləq nəzərə alınacaqdır və qeyd edilən sahələr bildiyiniz çox vacibdir və ümumiyyətlə insanlıq tarixində həmçiniz bilirsiniz ki, təfəkkür inqilabından sonra ən böyük tarixi olan aqrar inqilabdır və aqrar inqilabına bərabər olaraq kəndlərin insanlıq həyatına daxil olması və bu sahədə ciddi inkişaf olub, xüsusən də son 100 ildə kənd təsərrüfatı sahəsində kəndlərlə bağlı. Ona görə elə birincidən Şirin xanımın sualı ondan ibarət ki, kənd yerlərinin inkişafı kəndlərin də şəhərləşməsinə gətirib çıxararmı? Yəni, bununla bağlı əsasən sual ünvanlayıbdır. Yəni, bu əslində həm də nəzəri məsələdir. Ümumiyyətlə, kəndlərin inkişafı kənd yerlərinin şəhərləşməsinə gətirib çıxarsa və bildiyiniz kimi... One of the questions that we can hear here is that don't you think that development of rural areas can lead to their urbanization? Yes, there are a lot of activities now implemented to preserve rural areas, but if you look at advanced countries, developing countries, we
see the fast-growing urban population. In Azerbaijan, it is 50-50 because, well, we were not because, but we're trying to implement our special rural development policy. Yes, please feel free to ask questions, but ask your questions specifically to topics and the field of specialization. Kəndin inkişafı, regional inkişaf sahəsi üzrə yaxşı ekspertlərdən biridirlər və both of our experts, they are one of the best experts in Europe in this field, in the field of rural development, and they will be happy to answer the questions you may have. If you have any other questions, Abdullah müəllim Kərimovun sualı PG cinsi ilə ödəniş agentliyi ilə bağlıdır. Yəni ki, soruşur ki, maliyyələşmə mənbəsi olaraq PG cinsi ödəniş agentliyi qeyd olundu. Ümumiyyətlə Avropada bu təcrübə necədir? It's interesting how that works as Akçə yerinə yetirir təxminən bizdə. Çünki subsidiyaları ödəyən as grant agent, and I think you have heard about that. The point is, some of the best European practices are proposed under this project to be implemented in Azerbaijan, and rural information sistem, kənd biznes informasiya sistemi portalı. Yəni bu portal çox əhatəli şəkildə will be implemented in our country. Məlumatları özündə əks etdirəcəkdir və layihə başa çatanda sizdən This portal will reflect the rural information, and once the project is fully implemented, every citizen of Azerbaijan will be able to access this data. FADM in Azerbaijan, that's a farm monitoring system, which in Azerbaijan, which is run by the Ministry of Agriculture. So this information is used for the analyzing the agricultural policies that are implemented in the country, and Ministry of Agriculture also runs agro-marketing portal as well. I guess some of the attendees, they're using these both portals because this is an open information where the people, anybody can trace the prices. This is something that will be improved under the project as well. And there was a question related to the trade. Azərbaycan ticarət evində ziyarət eləmişdi və oradakı öz təəssüratları da Azərbaycan üçün bu sayda işlərin təkmilləşdirilməsi. He's very experienced in this field. He also bilateral, I mean, Azerbaijan relations in terms of this market access. In terms of FADN system, well, we have a similar system in Azerbaijan as well. As I mentioned, it is run by the Ministry of Agriculture. That's an information monitoring system. You can get a strategic roadmap on agricultural production and processing there. This is also working on a voluntary basis. For EU members, FADN is usually this information deviates. If it deviates, then actually deviates to 2% deviation from the
field data. fermerlərin 2 yaxud 1 ölkələr üzrə faizindən toplansın və müasir olaraq ailə kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatı institutu və ya kənd təsərrüfatı And ölkələrdə bunlar relevant institutions or ministries mərkəzinə müraciət edə are bilər. in charge of these agencies, and Avropa İttifaqı we collect this data and produces annual reports. kənd yerlərinin digər bir sualımız əslində indi In müəyyən izahlar verdim ki, suallar well, I əməkdaşlar gave some explanations because some of the participants already started asking questions. After my explanation, I would like to forward these questions to our experts. Tarana Heydarova asks, on how young population can be motivated to be part of agriculture through the institutional development of rural areas. Bununla bağlı daha çox Avropa təcrübəsindən çıxış edərək təkliflər istəyir Təranə xanım. Abdullah müəllim Probably some proposals based on European experience. Ümumiyyətlə Avropa təcrübəsində bu necədir? Birbaşa qrant şəklindədir, yoxsa subsidiya şəklində? İkinci sualımız bundan ibarətdir. Üçüncü sualımız Another question from Ülve Bishop is about cooperatives and clustering, whether this can be useful or not. We have to be more specific about what the clustering is, but let's stop on cooperatives. If experts can comment on how the cooperatives in agriculture works. Toralna gave us a question that needs assessment. When it is done, you work on needs assessment after the first draft of the program paper or not. This is a technical issue. You describe the process of developing the program. So when, at which stage this needs assessment is implemented, and question was FADN. I have already explained, but İxrac məsələləri bir qədər qeyd etdiyimiz kimi bundan, yəni ki, bu təlimi mövzusundan çox kənara çıxır ki, fermerlər öz məhsullarını şəhərə daşıyırlar. There's another question, but this is not quite the topic of our meeting, about Yəni çox geniş və bundan kənar əslində xüsusi təlim təşkil edilməlidir ki, şəhərə daşınmada birbaşa xaricə ixracın tənzimlənməsi qaydaları. Farmers can take, then it's a different topic. There are certain regulations how it is transported. These are the 6 questions that I would like to ask. Some of them are way far from the topic of our meeting, but our experts can use their own discretion to answer these questions. Please just I'll just say if these questions are clear or not.
Okay. Again, how we can engage young population. This is the, one of the main questions. Cooperatives. I understand this is not again the field of your specialty, but very interesting. So Rami, I will try to comment some questions which I understand, because I not always I have interpretation translation into English, so I'm not sure if I catch everything. So, but you can. So the first question was about what is the influence of the rural development program of urbanization? It leads to urbanization or not. So in fact, if you have a good rural development policy, when people could find a job in rural areas, when they have an access to public services, have access to school, to healthcare services, and so on, the people will stay in rural areas, and the rural areas will not depopulate. So it's rather shouldn't lead to urbanization, but it's not so easy, because urbanization processes have many different forces. So for sure we will face the urbanization processes. But in many places, as I said, we could observe the movement of the people from cities to rural areas. In Poland, in the last 20 years, we have the increase of rural population by a few percent. So we have a rather ruralization than urbanization, but at the same time, some cities are growing bigger. So those two processes are going together. Young farmers. Young farmers, young people in rural areas is very important, but for young farmers, Common Agriculture Policy and Rural Development Policy have a special instrument to support them to start farming. So young farmers have the special measures, and also, for example, in the case of investment in agricultural holdings, young farmers could have a higher percentage of the public support and so on. So there are few schemes and different mechanisms to support this change of generations in farming. So cooperatives are very welcome, and from my point of view, they are very needed. But in the country like Poland, after this forced collectivization, farmers still don't trust this type of cooperation. But we observe now something like a new movement, and we have already some example of new cooperatives which are doing very well, and for sure small farms, for farmers having rather limited access to land and the resources, cooperatives is a good solution, but it should be a real cooperative based on the principles of the cooperative movements. The next question was about the needs assessment, on which stage it should be. Of course, the needs assessment is before the draft version of the program preparation, and draft is based of this needs assessment. And maybe I will have some question in my WhatsApp, enough, because I asked for help. It is enough. So concerning the financing via grants, we have a different instruments.
So far, we have much more grants than loans or such kind of temporary financing. So we observed a shift that now European Union, the European Commission tried to implement more this financial mechanism that beneficiary received loans. But grants are still very important. So, Jacek, would you like to comment something and add something? Please feel free. Thank you. I want to thank these people who asked such a big number of questions, because we didn't expect that this workshop will become so let's say attractive and I understand by your questions that there are plenty of different themes and different topics and problems that need broader explanation and enable the participants of this course and other people responsible for rural development policy to read and learn about it. But let me say like that. Today we need to finish because our time, which was planned for today. But let me say that in agreement with the Minister of Economy, we agreed that we will run a range of 8 thematic courses in the period of the end of January, February and March, and we will have to develop we agreed the themes. There are 8 themes that we will develop presentations and run these courses in the period I mentioned about. And so many of the questions you asked today, we will be able answer during these thematic courses. Of course, we need to wait for the final acceptance of the proposed courses by the European Union delegation, which is financing this project. But of course, these courses will take place, no doubt. It's only about the themes and about the sequence of presenting these themes to the participant, to the attendees, to those people who are interested in the subject. I think, if I may say, but at the end, because I think one question was important from the perspective of the Rural Business Information System project. Let me announce that we are already now building the working group on the Rural Business Information portal, because the concept is already there. We've been working on that for quite a long time, but now we have to go to details, and some of your question today was about, in fact, those details. We've made the stakeholders analysis, we made the review of certain sectors of rural economy, especially agriculture, and we will review the fruit and vegetable and animal product sectors, and not only for agricultural purposes, but also as a part of the rural economy, because these two are supposed to be the driving force for agricultural industry and farming in Azerbaijan in the future for its development. So thank you for your participation. Thank you for your questions. Ramil and Nazrin, who because there is also Mrs. Nazrin Bagirova, who is supporting the process from the background, and she also makes notes of these questions. So we will
prepare some answers to those questions, which we will find possible to answer as quickly as possible, and the rest of your comments, questions will be subject to presentation and discussion during the next thematic workshops, as I mentioned, planned for the period February, the end of January until March 2021. Thank you very much for your presence. Thank you very much, Mr. Andrzej Hałasiewicz. Thank you very much, Ramil. Also, Mr. Ramil Hussein is absolutely the big assistance to us and great supporter of the project's activities. Themes that submit soon for preparing presentations by the end of January at the first opportunity. But also because we won't have that opportunity to meet together before January, and as we understand and we know that you have your special holiday period at the beginning of January. Let me wish you all the best and a lot of prospects and a lot of happiness in coming New Year 2021. Thank you very much and goodbye. Mən həm də burada bir nüansı qeyd eləmək istəyirəm ki, cənab Fariz Əhmədova da öz təşəkkürümüzü bildirir ki, bu mərhələdə bizə çox dəstək verdi. Fariz müəllimin dəstəyi. Yes, I would like to express gratitude to Fariz, who was of great support to us. I specifically would like to mention Fariz Ahmedov. Yes, I thank you too. I would like to thank all participants. It's because of the Zoom arrangements, not everybody can express their reactions. But I think I will not be wrong if I will express gratitude and appreciation on behalf of the Minister of Economy. I understand this is just the first of a series of trainings, and looking forward to having there will be approximately a month of discussions ahead, and there will be more questions, more interesting issues. And I would like to thank our experts. Andrzej, sorry if I do not pronounce it well. And Jacek, Thank you. We hope to see each other during next meetings. You're at the eve of Christmas and New Year. Our very best wishes. This is our opportunity to express our congratulations. Ramin, thank you for being a great moderator. Thank participants, and I would like to say that this will be the same number of participants during next trainings, as we say, inshallah, if God will wish so, at the end of January. Thank you, Mr. Ahmedov, Fariz Ahmedov. Thank you. Çok sağ olun. Okay, so now can I announce the end of the workshop, and see you next time at the end of, probably at the end of January, after the certain break that we have ahead of us. Thank you very much and goodbye.
Thank you. Ladies and gentlemen, it's been a pleasure working with you, and maybe see you next time. Take care. My very best wishes for your vacations as well. Thank you very much for your great work. I hope so. Thank you. Thank you, and hopefully we will meet next time. Hopefully. Goodbye. Bye.